1965 Immigration and Nationality Act paved the way for South Asians to immigrate to the United States. Until then, people from South Asia were not legally allowed to immigrate to this country. In fact, in 1917, the United States Congress passed a veto-proof legislation putting South Asians in the same category as idiots, imbeciles, and criminals, and barred them from immigrating to the United States. Despite the hostile legal and social environment, South Asians from then the Indian state of Bengal, current-day Bangladesh and West Bengal, started migrating to the United States as early as the 1890s. These early immigrants, in many ways, were the opposite of the stereotypes of today's well-heeled, highly educated Bengalis. They were mostly illiterate and worked as cooks, dishwashers, merchants, subway laborers, and peddlers who sold embroidered silks and cottons and other exotic wares from the east on the boardwalks of Ashbury Park and Atlantic City, New Jersey. They eventually made their way south to cities like New Orleans and Atlanta, and even further to Central America. Major changes have taken place in their motherland since they left for America. The British left India in 1947, and subsequently, in 1971, the Bengalis got their independent country, Bangladesh. Unfortunately, the hostile and desperate environment of the time did not allow them to pass on their language and their culture to their children. The children and grandchildren of these early immigrants are now part of African American or Latino culture. With strange names like Fatima Sheikh and John Ali, they feel a longing for their Bengali roots. What is even more tragic is the history of these brave Bengali men is not present in American history, nor is it present in the history of Bangladesh. Today, South Asians have the highest education and income among the ethnic groups in the United States. Despite these privileges, will the fate of the next generations be the same as the children and grandchildren of Bengalis who came over a century ago? Will they practice and adhere to their parents' culture and religion? Will they feel a sense of belonging in either Bengali or American cultures, or both? আমার নাম হচ্ছে নাফিসা আকবর। আমার জন্ম ওয়েস্ট লাফায়েট ইন্ডিয়ানাতে। আর আমার আব্বু হচ্ছে খুলনার থেকে, আম্মু ঢাকা থেকে। পড়াশোনা করছি ওহাইও স্টেটে, ইউসি বার্কলিতে পিএইচডি করছি পলিটিক্যাল সায়েন্সে। I grew up here in Columbus. I studied history and political science. I went to Georgetown University in DC and I graduated this May, and I started my legal career in September here in Columbus. My mother's side is from Dhaka and my dad's side is from Sylhet. My name's Sean. I'm 25 years old. I live in Phoenix, Arizona, but I grew up in Columbus, Ohio. My mother is a Dhaka girl, but her mother and her family grew up in Kumilla. And my dad, everybody makes fun of him for this, but he's from Noakhali. আমার জেনারেশনের যেটা সব থেকে আই থিঙ্ক বড় ডিফিকাল্টি সেটা হচ্ছে আমরা দুই খুবই ডিফারেন্ট কালচার ব্যালেন্স করি, এবং এটা মানে আমাদের ছোটবেলা থেকেই করতে হয়েছে। And K through 12, my parents had a lot of control over my socializing, and I would have friends in school, but I was also expected to participate in a lot of like cultural functions. And whenever my parents
like, I guess it's kind of part of the South Asian culture. Whenever my parents were with their friends, they always kind of brought their kids with them. So I would end up, at their Bangladeshi friends' houses on the weekends, and those friends would have kids. So then I would just like naturally socialize with those kids. So it's kind of built into my life in K through 12. ফ্রেন্ড দুই গ্রুপেরই ছিল, কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় আমি বাঙালি ফ্রেন্ডদের সাথে এই সময় কাটাতাম। আমার ওইখানে আমি কমফোর্ট ফিল করতাম, আর তাদের সাথে একটা ক্লোজনেস ছিল যেটা হাই স্কুল ফ্রেন্ডদের সাথে অতটা ছিল না। কেন আমার মধ্যে আই থিঙ্ক বাঙালিয়ানা জিনিসটা একটু বেশি কাজ করে। Fundamentally, I don't socialize different with my Bengali friends than I do with other people. I think with my Bengali friends, the dimensions of jokes we can make, or the dimensions of understanding that we have with each other, is definitely a lot deeper than my other friends, for sure. Me and my Bengali friends, for example, will like watch movies together, or we'll like listen to music together, and then we'll try to like translate the words into Bangla, and we'll just laugh about stuff like that, or we'll just talk, with a lot of my non-Bengali friends, I can't talk about, how my parents would never let me go out, or never let me go to the movie theaters, or never do that. If I talk about those things, they kind of like judge the culture, like low-key. But my Bengali friends, I can be completely open about that aspect of my life. But I will say, with my Bengali friends, I definitely am much more careful in socializing, because there's so many of them are connected to uncles and aunties that I really respect. So I do watch what I say around them. Sometimes I don't cuss as much. I don't talk about, so-and-so friend went on this date. I would say no. However, I have a deeply rooted identity as a person of color and as a Bengali. It's interesting because me and my brother are very different. So he gets those types of like, where are you from? Like, I don't know, I feel like people more notice his ethnicity rather than mine, because I'm just walking around in a suit and tie and just like schmoozing with people and just being very American, so to speak. He's kind of like my dad, very adherent. He goes to the mosque multiple times, whatever. I'm more like, I'll do my prayer, I'll do my dua, and I'll go to the mosque on Friday if I have time. I'm that sort of guy. He feels the racial profiling, whereas for me, I know it's there, but it hasn't applied in my life yet. I consider myself as having come from an immigrant family, but I think that's a really hard question. I think an immigrant is an identity that is fleeting, right? Because you're an immigrant for a while, and then you become a citizen of a country. So it's almost like you transition out of that identity. And I feel like I've gotten to that place where I've kind of transitioned out of it. I mean, yes, I came as an immigrant, but now I'm an American. So no, I guess the better answer is no. I don't see myself as an immigrant anymore. And there are things that like I didn't grow up learning about them. I didn't watch the same movies that my colleagues grew up watching. I didn't listen to the same music. So I found myself in high school and college kind of catching up. Like, there are just some songs you have to know. You've got to know some Bohemian Rhapsody by Queen. Like those were songs that my colleagues grew up listening to in their household because their parents did, but I didn't. So how much do your colleagues, friends know about your background? Not very much, if I were to be honest. I think they have some kind of inkling that, they know that I'm South Asian. It's obvious from my appearance that I have some sort of like cultural ethnic background that's different from some Americans, but I don't think they have a whole lot of idea what that means. Let me ask you this. So, is that the relationship with you is not that close, or it's just something that they don't care, or that it doesn't make any difference to them? I think the last. I think it's not something that's integral to our relationship. Like my friendship, with my colleagues, my association with them, it doesn't revolve around my cultural involvement. It doesn't impact our
connection in any meaningful way, which kind of sounds sad when you think about it because it's kind of an integral part of my identity, but that's just one slice of me that they don't really get to see. আমার মনে আছে একটা সময় গিয়েছে যে যখন আমি খালি মনে করতাম আম্মু আব্বু ঠিকমতো অ্যাসিমিলেট করতে পারে নাই, যার কারণে আমি নন বাঙালি আমেরিকান লাইফের টাচ পাচ্ছি না, আমি আমার নেবারদেরকে বুঝি না ঠিক মতো, তারা আমাকে বুঝে না, বা আমার হাই স্কুল ফ্রেন্ডদেরকে মানে ওদের সাথে একটা কানেকশন হচ্ছে না, তখন মানে আম্মু আব্বুকে খুব দোষ দিতাম। কিন্তু একটা পয়েন্টের পরে যখন ব্যালেন্সিং একটা টোটালি বাদ দিয়ে দিয়েছি আমার লাইফ থেকে, যখন আমি ডিসাইড করেছি যে না আমি আসলে মানে বাঙালি, এত কোর অফ হু আই অ্যাম, আমি বাঙালি এবং এই জিনিসটা আমি আরো বেশি পছন্দ করি দেন মাই আদার সাইড, তখন আম্মু আব্বুর সাথে আরো বেটার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রো করেছে। আর এখন আমি নিজে মা হয়ে এখন আমি অনেক কিছু করছি যেগুলো তারাও করতো। কারণ আম্মু বাংলা নিয়ে খুবই স্ট্রিক্ট ছিল আমাদের বাসায়, ঠিক সেরকম আমিও খুব স্ট্রিক্ট বাংলা নিয়ে। মাঝে মধ্যে আমি আমার জামাইকে বকা দিই, যে এই জামাই মানে তার জন্ম হয়েছে দেশে, সে বড় হয়েছে দেশে, সে মাঝে মধ্যে আমার মেয়ের সাথে ইংলিশে কথা বলে, তখন আমি ওকেও বকা দিই, মেয়েকে বকা দিই, তাকেও বকা দিই। তুমি কি মনে করো যে এখানে ফিট ইন এর একটা ব্যাপার আছে? কিছুটা মানে ফিট ইন তো করতে হবে, না হলে মানে আলটিমেটলি আমাদের যেটা বুঝতে হবে যে বিশেষ করে এই লাস্ট ইলেকশনের পরে মানে এই দেশটা এখনো মানে যেরকম মানে ইকুয়ালিটির দেশ মনে করতাম আসলে ওইরকম না। সো কিছুটা আমাদের ফিট ইন করতে হবে, না হলে আমরা কিভাবে সাকসেসফুল হবো, কিভাবে চাকরি ধরে রাখবো, কিভাবে নেবারদের সাথে মানে সুন্দর একটা সম্পর্ক মেনটেন করবো, সম্ভব না। আমাদের কিছুটা তো ফিট ইন করতে হবে। No, I'm proud of my culture and ethnicity, although it was a journey for me to get here. It was not always like that. I used to try to minimize being Bengali when I was younger, but I think after you grow up and you realize that the world does, value diversity, you learn to become proud of it. Do you want to talk a little bit about your journey? Yeah, I was not proud of being Bengali until I was about 17 years old. I think when I was younger, it was kind of like, okay, my parents are immigrants, my grandparents can't speak English, nobody in my family celebrates Christmas. Like, I was one of those kids that always fit in with everybody, but I felt different. But what changed is when I was 17, my parents took me to Bangladesh. It showed me a lot of the true beauty of like Bangladesh as a country with its landscape. It showed me like a sense of humor and a sense of culture and art that I've never seen before. And it shows me that you can relate to anybody no matter what the culture is. And this culture is not really, it's very different from American culture, but people are always the same. You know what I mean? People still care about the same things. So I think learning that when I came back from that trip to Bangladesh, I was like, wow, that was one of the best experiences of my life. And so that's when I started being proud of it. I didn't really have access to somebody who wore Bengali culture in a way that was appealing to me until I went to Bangladesh. So them showing that to me was like, oh, because my impression of what Bengali culture is about was given to me by uncles and aunties at dawats, and us kids would resent them. You can't do this, you can't do this, I feel like Bengali culture in America is very similar to a lot of different, first generation cultures in America. It's very much about preserving as much as of the good part of the culture as you possibly can, and the best version of that culture. And it's a lot of keeping up with the Joneses, which that's what I hated about, growing up as a Bengali American. Even though I loved most things about it, that part of it was very unappealing to me. But when you go to Bangladesh, you see all the different ways to be Bengali, and you see a version of it that you like, and you're like, okay, this isn't just this repressive atmosphere that my parents always told me to be. My parents always told me stuff like, in Bangladesh we didn't do this, and nobody got divorced, and nobody, did drugs, and like all of this idealism. And you go to Bangladesh, and I'm like, that's not true. That's not true. There are bostis outside of every house. There's an epidemic. There's,
Kids are fast in Bangladesh. That's like they're fast in America. There are clubs and bars. People just do it a little bit more secretly, but all aspects of human culture are present there. So it shattered the like ideal image and made it more real to me. No. It's not something I feel like I have to hide. But I will say it was quite a journey to get to this place. Like I don't think I was ever embarrassed about my religion or my culture, but I think it was something that I struggled to figure out how to reconcile with my American perspective and ideals. And I think I've just gotten to a place where I have just been able to reconcile it in my own mind. I have done that to save time and just to be more relatable. I would just say I was from India. It was just something that I did because it was just easy. But the moment I started feeling guilty about that is when I started learning the history of Bangladesh and, the 1971 Liberation War. And I thought about, in my brain, I was always like, the subcontinent, we're all the same. We're all similar, whatever. Because I would have Indian and Bengali or Pakistani friends at school. But I had a moment where like, I think if my parents could hear me right now, or my grandparents could hear me right now, they would be ashamed of that. And that's when that started changing. যখন একটা মানুষ আমাকে মানে সিনসিয়ারলি তারা জানতে চায় আমি কোথা থেকে বা আমার অ্যানসেস্ট্রি কোথা থেকে, তখন আমি খুব প্রাউডলি বলি আমি বাংলাদেশি। এবং আমি আমার খুব বিরক্ত লাগে যখন আমার কিছু ফ্রেন্ডরা বলে, বা যদি কেউ অ্যাসিউম করে আমরা ইন্ডিয়ান, আমার ফ্রেন্ডরা যখন বলে হ্যাঁ আমরা ইন্ডিয়ান, তখন আমার খুব রাগ লাগে। আমি ইন্ডিয়ান না, ইন্ডিয়ার প্রতি আমার কোনো রাগ নাই। আমি ইন্ডিয়া খুব পছন্দ করি, কিন্তু আমি যেরকম চাইনিজ না, আমি ঠিক সেরকম ইন্ডিয়ানও না। I could be really, really close with somebody like that eventually. I would heavily prefer not to marry. My experiences with actual people in Bangladesh have changed my views considerably, but when you're married to somebody, I think you just need to have more in common than how you could, I feel like it'd be hard to relate. You would have to explain things. For example, my mom would see pictures of me and like all of my friends in high school on Facebook, right? And I'll have around a girl and she would say stuff like, you're gonna have to explain that to your wife someday. Or I can marry somebody who understands that that's not some weird thing. Do you know what I mean? You have like families here, they're from Bangladesh. Do you have difficulty connecting, interacting, socializing with them? Yeah, I would say yes. They're my family and I love them, and so I'll always be there, I'll always be present. But as far as conversation goes, it's there's not a lot to say. But I don't think that's a cultural barrier either. That might just be age. That might just be, how many people can have lengthy conversations, deep, heartfelt conversations with their aunts and uncles? It's just not something that's fair to expect from a relative. So বিয়ে তো করলাম একজনকে, অবশ্যই তাকে নতুন বলা যাবে না, তাকে তো মানে দেশে যে ওইখানে বিয়ে করে তারপরে ওকে নিয়ে আসছি। আমার জন্ম এই দেশে হয়েছে, আমি বড় হয়েছি এই দেশে, কিন্তু আমি মানে বাঙালি স্টাইলে আড্ডা মারতে খুব পছন্দ করি। আর আমার কিছু যারা আমার মতো এই দেশে জন্ম হয়েছে, এই দেশে বড় হয়েছে, তাদের সাথে মাঝে মধ্যে আমার যায় না খুব একটা, আমেরিকানাইজ টাইপের কথাবার্তা হয়, ইটস ফাইন। কিন্তু একটা পয়েন্টের পরে আমার খালি মনে হয় উফ, একটু ঢাকা নিয়ে গল্প করবো, একটু বাংলা গান নিয়ে একটু করব, কথা বলবো, বা ওই যে আনন্দ জলিলের কিছু ফানি ভিডিও দেখা হয়েছে, দেখি এগুলা নিয়ে একটু হাসবো। এগুলো তো আমার আমেরিকান ফ্রেন্ডরা বুঝবে না, আমেরিকান বাঙালি ফ্রেন্ড যারা, তারা বুঝবে না এগুলা। তো আমি বলবো হ্যাঁ, ডেফিনেটলি আমি নতুন আমেরিকানদের সাথে মিশতে চাই, তাদেরকে খুঁজছি। তারা যদি এখানে থাকে, প্লিজ কাম আউট, আমি তোমাদেরকে চাই। So yeah, I would say that I had to kind of live a double life when I was an adolescent. But when I got older, I think that they respected my choices more and I had more freedom, and I showed them that I could be a responsible and productive person.
and make my own choices. And I think that attitude on their part really helped me be able to tell them and share more about who I was and what my life was. And I think a vast majority of Bengali kids do live a double life. But now that I'm an adult, I think that is slowly going away. I don't tell them anything that's going to upset them. I just told them I had a dog like a couple of months ago. They were not thrilled about that. Now I'm telling them that next time I come home, I'm bringing him, stuff like that. To move back? No, never. I would love to visit. I visit. My parents didn't struggle to establish ourselves in this country for me to move back to Bangladesh. That's just not going to happen. Is this the real reason? Huh? Is this the real reason? Well, it's one of them. The other reason is I would never want to live there. All the opportunity and comfort and everything that I would want for my life is here. Okay. Do you want to live in France? Why not? But who knows? I can't predict the future. What if a decade from now I want to write a book and I decided to move to Paris and sit in a cafe all day and write a book? I can't say that's never going to happen. But that won't happen for Bangladesh for sure. It would be uncomfortable. Why? Because Bangladesh is crowded and there's traffic and there's pollution and there's extremely difficult to get things done. Internet's spotty. It's not a place where one can go and evolve and grow and produce things. It's not a place you can create things. My dad built this house in Sylhet and it's a little bit more remote there. It's, if I had to spend a significant amount of time in Bangladesh, that's where it would be because it's remote. But it's isolated. There's nothing there, If I want inspiration or if I want people who I can talk to that will, stimulate my thinking and make me want to build something, I can't do that there. I don't speak Bangla well enough. I don't understand that way of life well enough. I don't feel like I... Well, you don't speak French well enough either. Yeah, but they speak English okay. I could pick up French. I speak Spanish, and it's a Romance language. I could pick up French. But not Bengali? Well, I can read and write, because French and Spanish use Latin letters, so I can at least read and write, but I can't. Okay. Do you think that Bangladesh is culturally and socially a country that you can't fit in or you can't communicate with? Is this your concern, or it's just that purely because there is no infrastructure there? It's both. Lebanon was a country where the infrastructure was better than Bangladesh, and my language was probably as good as my Bangla is. But I was so happy there because I felt like I could integrate with the community and I understood the way of life. I don't think that I could do that in Bangladesh because it's so... I think those two things that you're talking about are intermingled. Way of life and infrastructure, those are so closely intertwined. Bangladeshis, they're used to the traffic and the inefficiency and the slowness. And, they have found ways to get around that, I think. That's just built into their mindset. I wish to go back to visit. Bangladesh is not a country I can see myself living in for the time being. I feel that if I were to just uproot my life and try to live in Bangladesh, I would feel very similar to when my parents came here, uprooted their lives in Bangladesh and came here. Obviously, I would have more resources and I think I could do well financially. But, when my parents go out to eat to a restaurant, they will always go out to some sort of Deshi restaurant. When my parents go out and have a dinner party somewhere, it's always with Bengali people. They've been here since I was born. That was 25 years ago. Their accent is still as thick and proud as what has been from the beginning. And I think I'm very
much built the same way. So you just cannot, I would be going over there and missing burgers and pizza and going to shows and, all that stuff. So it's just kind of the cost of being first generation. I think I don't see myself settling there. কিছু কিছু সময় আমার নেশা উঠে দেশে যাওয়ার জন্য, যাওয়ার পহেলা বৈশাখের সময় নেশা উঠে। আমি সুমনকে বলি চলো যাই, আমার দেশে এখন যেতেই হবে, আমার ভালো লাগছে না এখানে, আমি জাস্ট দেশে যেতে চাই। ঈদের সময়, বিশেষ করে ঈদ উল ফিতরের সময় আমার রিয়েলি যেতে ইচ্ছা করে, চাঁদ রাত দেখার ইচ্ছা করে, হালিম খেতে ইচ্ছা করে। তারপর মাঝে মধ্যে যখন মানে কাজ নিয়ে খুব টেন্স হয়ে থাকি বা লাইফের টিপিক্যাল স্ট্রেস নিয়ে যখন খুব মানে আপসেট হয়ে থাকি, তখন আমি সুমনকে বলি চলো সব ছেড়ে ছুড়ে দেশে চলে যাই, দেশে সেটেল করি। আমি জানি ওইখানে হয়তো আমি কোনোদিনও টিকে থাকতে পারবো না, আমার জামাইও ওই কথাটা আমাকে বলে, ও এখন আর পারবে না, কিন্তু আমার নেশা উঠে মাঝে মধ্যে দেশের জন্য। আমি বললাম না যে আমার দেশের প্রতি জাস্ট বিশেষ করে ঢাকা শহরের জন্য একটা টান কাজ করে, ওই টানটা আমি কোনোদিনও ছাড়তে পারবো না, ওই টান আমাকে ছাড়বে না, আমি ওই টানটাকে ছাড়তে পারবো না। I don't even know where to begin with this one because I've always looked for a way to practice the culture, and I think the extent of what I'm doing is I used to speak in nothing but English with my parents, and now whenever I call them I only speak in Bangla. Whenever I'm home I only speak in Bangla. One of my biggest regrets, I can speak it but I can't read or write it. And I've had a couple of like half-ass efforts to try to learn, but it just, you have to, somebody has to teach you. My dad is a very religious person, so his priority was to teach me how to read and write Arabic before Bangla, which I totally understand. And for me, I wasn't even interested for a long time. But now that I'm older, having a first grade vocabulary when you want to have adult conversations with your grandma is a little bit annoying. So it's a big regret of mine. And I think I'm gonna do this however the hell I can. I want when I have children someday, I want them to at least be in my level with Bangla and above and culture and stuff like that. I don't know how I'm gonna facilitate that. I think it'll be easier now that we have like a first generation that's very similar to, I feel like we can create our own like hybrid culture that everybody likes to participate in. And really, for nostalgia reasons, like we would go on these long road trips when I was younger. My dad would play these kind of old Bengali songs or old Hindi songs, and I would hear it, and it's a kind of part of my childhood. So occasionally I'll have a little bit of a desire to listen to that music again, so I'll like look up some music on Spotify. But aside from that, no, I don't really look to watch Bangla movies, or even I don't really watch Hindi movies that much anymore either. So it's just the music that I kind of look for occasionally. কালচারালি আমি বলবো যে বাসায় বাংলায় কথা হয়, আমার হাজবেন্ডের সাথে আমি বাংলায় কমফোর্ট ফিল করি, ইংলিশে কথা বলি না, এবং তারা ওর সাথে আমি বাংলায়ও টেক্সট করি, আমি ওর সাথে একদম ইংলিশে কথা বলতে পারি না। আর আমার মেয়েকে আমরা বাংলা শেখাচ্ছি, আমি আগে নাচ শিখতাম, আমি আমার মেয়েকে নাচ শেখাচ্ছি। তারপরে প্রত্যেকটা হলিডেতে যে পহেলা বৈশাখ, ঈদ টিদ এগুলোতে আমরা পার্টিসিপেট করি, আমাদের এগুলো করতে খুব ভালো লাগে। এইগুলা আমার মেয়ে দেখে একটু অ্যাবজর্ব করছে অল্প অল্প করে বাসায়। তারপরে যখন দাওয়াত করি তখন মানে গান টান যদি হয় বা আমরা যেভাবে গল্প করি বাঙালি বাচ্চাদের সাথেও মিশে, এই জিনিসগুলো তো ওর জীবনের একটা পার্ট হচ্ছে। I don't think that my descendants will care about Bangladesh, the country, the nation. I think that they'll embrace the food and the clothes and the culture, the dance, the music, the poetry, because those are all things that I can teach and make a part of my kids' lives. But I don't think that they're gonna be overly concerned about Bangladesh as a nation any more than they'd be concerned about like Angola or Georgia or Paris or France. I definitely think it matters. I think it matters very much to understand where you come from and understand your identity. I will do everything in my power to make sure that they know and understand
and care. ডিপেন্ড করে তারা কিরকম প্রেশার ফেস করে, তারা প্রেশারটাকে কিভাবে নেয়, তারা যদি বেশি অ্যাসিমিলেট করতে চায়। যেমন আমার জেনারেশনে অনেকজন এমন অ্যাসিমিলেট করেছে, তারা না বাংলা বলতে পারে, না বাংলা কালচার কিছু বুঝে, না বুঝতে চায়। তুমি বেশ কয়েকবার বাঙালিয়ানা বলেছ, তোমার কাছে বাঙালিয়ানা কি? হ্যাঁ, বাঙালিয়ানা জিনিসটা কি? ইটস অ্যামরফাস। এটা আমার ভিতরের মধ্যে, আমার রক্তের মধ্যে একটা দেশের প্রতি, দেশের কালচারের প্রতি, দেশের সবকিছুর প্রতি একটা স্ট্রং একটা টান কাজ করে। আমি জানি না কেন, আমি এর বেটার ডেফিনিশন আই ডোন্ট থিঙ্ক দেওয়া যাবে। আমি যখন দেশে যেতাম, আমি আমাকে প্রায় বলতাম যে ঢাকা শহর হচ্ছে আমার সব থেকে প্রিয় শহর, ঢাকা আমার খুব ভালো লাগে। আম্মু আব্বু দুইজনে এই কথা শুনে কি, এইখানে যানজট, এখানে রাস্তাঘাট, এখানে পলিউশন, এখানের আওয়াজ, এগুলো তো ভালো লাগে? হ্যাঁ, আমার এখানে সবকিছু ভালো লাগে। আমি আমার নানুর বারান্দায় বসে থাকতাম আর এগুলোই দেখতাম, রিক্সা, গাড়ি ঘোড়া, এগুলো সব দেখতাম, খুব ভালো লাগতো। তখন থেকে আমি বুঝতাম যে আমার মধ্যে একটা টান কাজ করে, জাস্ট মানে ইংলিশে বলে আই গেস, মানে আই ফিল ওয়ান উইথ বাংলাদেশ। আর বাঙালিয়ানা জিনিসটা হচ্ছে শুধু দেশের প্রতি না, বাট দেশের সবকিছু, কালচার, কথাবার্তা, পোশাক আশাক, সব কিছুর প্রতি আমার একটা টান আছে। তুমি কি আমেরিকান মেইন স্ট্রিম কালচারের সাথে খুব একটা অ্যাফিনিটি ফিল করো না? না, হ্যাঁ, বলতে গেলে না। আমি ওই কারণে বিশেষ করে যখন ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলাম, উইকেন্ডে আমরা 1 ঘন্টা ড্রাইভ করে দাওয়াত খেতে যেতাম। এই কষ্টটা আমি করতাম প্রত্যেক উইকেন্ডে, জাস্ট বিকজ আমার হাজবেন্ডের ওই দিকেই মানে ভালো লাগতো। যখন ছোট ছিলাম তখন নিজেকে আমেরিকান নিয়ে মনে করতাম, এবং এই দেশের প্রতি একটা মানে অধিকার জিনিসটা আমি খুব ফিল করতাম। দিস ইজ মাই কান্ট্রি, আমার মানে এই দেশের মানে সবকিছু ডিফেন্ড করতে হবে। 9/11 এর পরে হঠাৎ করে আমি বুঝতে শুরু করেছি যে আই এম নট জাস্ট এন আমেরিকান, আমি এক হচ্ছি বাঙালি, আর এক হচ্ছে আমি মুসলমান, এবং ওই দুইটা জিনিস মানুষজন আগে দেখবে। দে থিঙ্ক অফ মি অ্যাজ অ্যান আউটসাইডার, যার কারণে এখানে আমি একটা আউটসাইডার হিসেবে বসবাস করি। আর দেশে যখন যাই, আমি বাংলাদেশ নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছি। যখন আমার রিসার্চ নিয়ে কথা বলি তখন অনেক মানুষজন খুব খারাপভাবে নেয়। হ্যাঁ, তুমি একটা আমেরিকান, তুমি আমাদের দেশ নিয়ে এইগুলো বলছো, তুমি কি জানো আমার দেশ নিয়ে? তখনই আমি বুঝি যে আসলে আমাকে আপন মনে করে না এরা। মানে ওইখানে আমি আউটসাইডার, এখানেও আউটসাইডার। আমি এই দেশের অংশ নিজেকে মনে করি না, দেশেও যে মানে আমাকে কেউ আপন করে নেয় না, সেটাও আমি ভালো করে বুঝি। আমি কোন দেশে কোন মাটিতে পা ফেলবো সেটা আমি মানে এই বুড়া বয়সে এসেও আমি বলতে পারবো না। আমি কোথাও মানে ঠিক মানে ওই বিলঙ্গিং জিনিসটা ফিল করি না। ইউটিলিটি ওয়াইজ হয়তো বা মানে আমরা যদি খুব প্র্যাকটিক্যাল নজরে দেখি, হয়তো বা ধরে রাখার কোনো দরকার নাই, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে না, মানে সেন্টিমেন্টাল একটা ভ্যালিউ থাকে, ঠিক সেরকম আমার কালচার আমি খুব মানে ভ্যালুয়েবল মনে করি। আমার লাইফের একটা কোর, একটা মানে অ্যাঙ্কর টাইপের কিছুটা। মানে আমি মাঝে মধ্যে আফসোস করি, এই দেশে তো ডেফিনেটলি, ইভেন বাংলাদেশেও আমি দেখি অনেক, যেমন যারা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে তারা বাংলা বলতে পারে না। তখন মনে হয় যে মানে ভাষা ওয়াইজ আমাদের ভাষা একটা ডাইং ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যে ভাষার জন্য আমরা স্বাধীন হয়েছি, সেই ভাষা এখন আমরা আস্তে আস্তে মানে আমাদের জীবন থেকে নাই করে দিচ্ছি। আমি চাই যে আমি দেখবো আমার বাচ্চারা, তাদের বাচ্চারা আমাদের কালচার কিছু না কিছু একটা ধরে রেখেছে। এটা আমি দেখতে চাই যে আমাদের কালচারের একটা মানে পস্টেরিটি দরকার, কিন্তু আমরা যদি আমাদের কালচার হারাই ফেলি পুরোপুরি, আই থিঙ্ক ইটস গোইং টু বি আ বিগ লস, তাই না? ধুলাই যায় ভাই গড়াগড়ি, যেতে চাইলে যেতে দেব না, না 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 যেতে দেব না, তাই রেদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না, তাই রেদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না।